வெல்கம் பேக் எவ்ரி ஒன். ஸோ இன்னைக்கு நாம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். சிம்பிள் டென்சஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியாச்சு இதுக்கு முன்னாடி. அப்புறம் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இதை பற்றியும் பேசியாச்சு. இன்னைக்கு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ், அதாவது ஃபியூச்சரில் தொடர்ந்து நான் அல்லது மற்றவர்கள் அல்லது ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருப்பது, தொடர்ந்து ஒரு செயலை செய்ய போவது பற்றி பேசுவது இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'll be working tomorrow அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும். யூஸ்வலாக வில் பி பயன்படுத்துவோம் சரியா இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு. நிறைய இடங்கள்ல நான் கவனிச்சிருக்கேன். இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் ஆகட்டும், இல்லை இமெயிலில் சில சமயம் தவறான இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் நம்ம கவனிச்சிருப்போம். ஐ வில் வெயிட்டிங், ஐ வில் ஒர்க்கிங், இந்த மாதிரி பி மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய. யூஸ்வலாக சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்கு தான் ஐ வில் ஒர்க், ஐ வில் வாக் அந்த மாதிரி வரும். கண்டினியூஸ்க்கு ஐ வில் பி, ஹி வில் பி, ஷி வில் பி இந்த மாதிரி பயன்படுத்துவோம். இதுலேயும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு, அதை பற்றி நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் பி தேர், ஹி வில் பி ரெடி. இது ஒரு தன்னிலையை குறிக்கிறது. அதாவது ஐ வில் பி தேர் அப்படின்னா நான் அங்கே இருப்பேன். ஹி வில் பி ரெடி அப்படின்னா அவர் தயாராக இருப்பார் அப்படிங்கிறது. அங்கே ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்க்காக பயன்படுத்த மாட்டோம், பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் an எக்ஸப்ஷன். பொதுவாக மற்றபடி நம்ம இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்க்கு வில் பி பயன்படுத்துவோம் இல்லையா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கேம் அப் வித் PowerPoint presentation to explain about these examples and different types of sentences that we can form using future continuous tense. யூஸ்வலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். என்னது இந்த பாசிட்டிவ், அப்புறம் நெகட்டிவ், அப்புறம் இன்ட்ராகேட்டிவ், இந்த ஃபார்மேட். அப்புறம் ஒரு சின்ன ஆட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கலான்னு யோசனை. அதாவது யூஸ்வலாக இந்த வில் தானே பயன்படுத்துவோம் நம்ம. அங்கேயே ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்க்கு ஷல் வுட் பயன்படுத்தலாமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் 2 ஸ்லைடு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்லைடையும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்மளோட கூகுள் டிரைவில். யூ கேன் டவுன்லோட் இட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் லேட்டர். Okay, so if you have something to share, please go ahead and share now. And okay, just a sec, someone else wants to join. Okay, that's Asmin. Okay, all right, so I'll just share these examples, or if you want to share something before that, feel free to go ahead. And for others who are watching this recorded session, who didn't get an opportunity to join this live session, just wanted to let you know that whatever I share form about 10% of information, all knowledge sharing, and the rest of 90% would be from our friends. So I would encourage you to spend some time and stick until the end of this session to gain some valuable insights into every topic that we discuss. So I hope you too agree with that point. Deepa madam, Asmin, Dingalo. Yeah, so do you want to share something, or do you want me to run through these examples? Yes, sir. So can I say? Okay, yeah. Go ahead. Okay. Future continuous is also called a future progressive. Yep. So format is I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. So in add as base form plus verb plus ing. So yep. I will be eating, you will be eating, they will be eating, he will be eating. So negative form also will not be. That short form is won't be, won't. Yep. Future continuous tense, action in progress at a specific time in the future. I will be eating at 12:30. Yep. So future continuous tense progressive has many others uses too. Future continuous 7 different uses. First one is action in progress at a specific time in the future. Yep. Second one is simultaneous actions. Third one is future habits and routines. Future plans and intentions. Yep. Fifth one is polite inquiries. Yep, requests. Sixth one is events that are fixed or expected to happen. So seventh one is temporary actions in the future. Yep. So first one is actions in progress at a specific time in the future.
It's a main use. Example sentence is tomorrow at 10 a.m. I will be attending a conference. Yeah. So the actions in the progress at a specific time at 10 a.m. tomorrow in the future. So another example is we will be watching TV when you arrive. So when you arrive is an action, but it can also be considered a time because when you arrive is a specific time in the day. Exactly. Yep. So when you arrive, we will be watching TV. Mm-hmm. So second one is simultaneous actions. Mm-hmm. Example sentence is while you will be exercising at the gym, I will be taking a yoga class. Good. Good. Yep. So So. that one is ongoing actions. Another example is as the teacher is explaining, the students will be taking notes. Yep. The third one is future habits and routines. Example sentence is every day I will be listening the sentences. These sentences. Mm-hmm. So the sentence is even if you don't remember God, everything, don't forget one thing. What is that? God will never forget you. Even if I forget God, I should remember that God has not forgotten me. Mm-hmm. Another example is now that I quit my job, I will be meeting friends for coffee every day. Okay. So fourth one is future plans and intentions. Example sentence is next Tuesday I will be interviewing candidates for the new position. Yep. New position. Yep. Another example is next week I will be meeting with the new team members. Yep. Fifth one is polite inquiries about someone's plans. So example sentences, will you be attending the meeting tomorrow? Mm-hmm. That's an interpretive question. Will you be working late this evening? Yep. Or interrogative questions. So sixth one is events that are fixed or ex- expected to happen. So example sentences, the city will be hosting the annual marathon in October. Yep. Schedule. That is an action is already fixed. Yeah. Pre-planned or scheduled. Pre-planned. Pre-planned. So another example is the band will be performing at the festival next weekend. Mm-hmm. Seventh one is temporary actions in the future. Example sentence is I will be taking a break from work to relax on the beach. Good. Good. Next one is I will be attending a class next week. Mm-hmm. Okay, so that's it. Perfect. Perfect. Thanks much for sharing. As always, you do this thorough background work before joining the session, which shows your sincerity and your significant effort that you put into this English speaking. So yeah, I'm pretty confident that all of you who regularly participate in these sessions will make use of this platform, and you will achieve the complete fluency by this year. And before that, yeah, sorry, I forgot to wish you all a very happy and successful new year. And I'm Thank pretty you, sir. sure that you will all be fluent by the end of this year. Okay, and Thank you, as I sir. always say, even for the beginners, please don't restrict yourself into a smaller amount of learning phase. For example, don't think or expect that we will be fluent in 30 days. Because you can ask anyone who gives an English exam like IELTS or PT or TOEFL. Uh,
if they manage to achieve their fluency or if they could complete their preparation in 30 days, which I believe wouldn't be possible. So it's a continuous learning process. So have the patience and the persistency, and we'll be there. Okay, so yeah, thanks much, Deepa madam, for sharing, and thanks for joining Asmin and Rajendran. ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் தீபா மேடம் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. 7 டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் நம்ம எப்படி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. என்கிட்டயும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. வழக்கம் போல் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் கொஷின்ஸை எப்படி கேட்குறது இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்லன்னு சொல்லிட்டு. I'll just run through this, and in the meantime you can also think about some examples. இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, யோசிச்சு வைங்க. I'll come back to you, and then from this session please try to combine multiple small sentences and make a bigger sentence. ஓகேங்களா? But please pay attention that you don't make any grammatical mistakes in your small sentences. ஓகேங்களா? பெரிய சென்டென்ஸில் வந்து நம்ம இந்த இணைப்பு சொற்கள்லாம் பயன்படுத்தி கொஞ்சம் பெருசாக ஸ்ட்ரெச்சி சென்டென்சஸ் அமைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தாலும் அதை போக போக பழகிக்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணதில் சின்ன சின்ன சென்டென்ஸை வந்து எந்த தவறும் இல்லாமல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. டோன்ட் ஓவர்லுக் and put your perfection into the sentence formation. Okay, so let me make here a slideshow. All right, so future கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்பது தீபா மேடம் சொன்ன மாதிரி எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற போகிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம சொல்றது. ஓகே, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் பி ஸ்டடிங் அட் 8 PM டுமாரோ. இதை வந்து சின்ன சென்டென்ஸாக நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா ஐ வில் பி ஸ்டடிங் டுமாரோ, ஐ வில் பி ஒர்க்கிங் டுமாரோ, இந்த மாதிரி இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ரா வார்த்தைகளை சேர்த்து இந்த மாதிரி ஐ வில் பி ஸ்டடிங் அட் 8 PM டுமாரோ. இதை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ வில் பி ஸ்டடிங் ஆஃப்டர் மை ஒர்க் probably by 8 PM tomorrow, maybe even after my dinner, இந்த மாதிரி. ஓகே, இங்க கான்செப்ட் வந்து நாளைக்கு படிப்பேன், ஐ வில் பி ஸ்டடிங், படித்து கொண்டிருப்பேன். இது கூட நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரிலவெண்டான சொற்களை பயன்படுத்தி யூ கேன் ஸ்ட்ரெச் த சென்டென்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் வில் கிவ் யூ மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டு ஃபார்மிங் தீஸ் சென்டென்சஸ். அடுத்து she will be traveling to Chennai next week. இப்போ இங்க வந்து ஃபியூச்சர் என்பது வந்து இன்னும் 1 மணி நேரம் கழிச்சு நடக்கிற நிகழ்வா இருக்கலாம், இல்ல நாளை நடக்கிறது, அடுத்த மாசம், அடுத்த வருஷம் கூட நடக்கிற விஷயமா இருக்கலாம். எவ்ரிதிங் தட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இஸ் ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் நடக்க போறது. she will be traveling to Chennai next week. And similarly I have mentioned few other examples, and I will be uploading this slide deck into our Google Drive, so feel free to download it and use it for your reference. Okay, and the same way I've given some negative sentences. இது வரைக்கும் பாசிட்டிவான விஷயங்களை பார்த்தோம். இப்போ எதிர்காலத்தில் வந்து தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு விஷயத்தை வந்து நெகட்டிவா சொல்றதுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம். ஐ வில் நாட் பி அட்டெண்டிங் த மீட்டிங் டுமாரோ. இதை வந்து சிம்பிளாக சொல்லலாம் நம்ம, ஐ வில் நாட் அட்டெண்ட் த மீட்டிங் டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இன் த ஃபியூச்சர் continuous tense we form the same context, like I will not attend the meeting tomorrow அப்படின்றத I will not be attending the meeting tomorrow அப்படின்னு சொல்லலாம். They mean the same, it's just the tense that we choose to use based on our preference. Sometimes it will be important to use the exact tense. Let's see if we have such an example here. She won't be cooking dinner tonight. ஈஸியாக வந்து she will not cook dinner tonight அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா, அதே வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸில் இந்த மாதிரி she will not be cooking dinner tonight அப்படின்னு சொல்லலாம். They will not be swimming in the afternoon, maybe today afternoon or tomorrow afternoon. You can even be precise about the duration. Similarly, I mentioned some examples for interrogative form. Will you be coming to the party tomorrow? So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it's very common that we see people forming or framing questions like
எப்படி வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம். யூ வில் பி கமிங் டு த பார்ட்டி அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரியே வந்து அந்த சென்டென்ஸா ஃபார்ம் செய்து கடைசியில் அந்த கொஷின் மார்க்கோட முடிக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் பேசுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் நாட் த கரெக்ட் ஃபார்மேட். மேபி நீங்கள் கேஷுவலாக உங்கள் நண்பர்கள் கிட்ட பேசும்போது அப்படி பயன்படுத்தலாம், பட் ஐ வுடன்ட் ரெக்கமெண்ட் தட். ஏன்னா வந்து நம்ம தினசரி பழகிறது தான் வந்து நமக்கு அஃபிஷியலாக நம்ம பேசுகிற இடத்துல அதே தான் வரும். அந்த நம்ம அதே வந்து பழகிக்கிட்டோம்னா. ஸோ மை பர்சனல் சஜஷன் வில் பி டு யூஸ் த கரெக்ட் ஃபார்மேட் அண்ட் தென் யூ வில் பி யூஸ் டு தட். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வில் யூ பி அப்படின்னு தான் வந்து கொஷின் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஆஸ் வி ஹவ் சீன் திஸ் plenty ஆஃப் டைம்ஸ். ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரிமைண்ட் யூ அபவுட் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். வில் ஷி பி வெயிட்டிங் அட் த ஸ்டேஷன்? ஸோ இதே மாதிரி இந்த வில் பயன்படுத்தி நம்ம கொஷின்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம வில் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் இந்த ஃபியூச்சரில், இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸில் எக்ஸாக்ட்லி இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம். இங்கே வந்து ஷல் வுட் வந்து பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு யோசித்தோம்னா, எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், using shall in future continuous. Let me move this box away. Oh, apologies. Are you able to see my screen? இது வரைக்கும் நான் ஸ்க்ரீனை Yes, ஷேர். ஆமாங்க சார். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. Oh, so sorry about that. Just a second. Where is the screen share? Classes meeting channel, opening picture, report a problem, meeting. Okay, give me a sec. Okay, present now, live session. Oh, but again, in future, if I forget to do that, please remind me immediately, okay? Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. ஸோ இந்த ஸ்லைட் டெக் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ நேரம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ், அப்புறம் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ், அப்புறம் கொஷின்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? இந்த பிடிஎஃப் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் நம்மளோட கூகுள் டிரைவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃபீல் ஃப்ரீ டு டவுன்லோட் எனி டைம். இப்போ ஷல் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? ஓகே, யூசிங் ஷல் இன் த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். வில் பி பயன்படுத்துறத பற்றி பார்த்தோம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ ஷல் எங்கே பயன்படுத்தலாம்னு பார்ப்போம். ஷல் கேன் ரீப்ளேஸ் வில் இன் ஃபார்மல் இங்கிலீஷ், especially in British English, but we don't have to be so concerned about what type of English that we speak. As long as we use the correct grammar, that's fine. Don't worry about that. Okay, now we usually use this shall with I and we. We can also use with other subjects like she shall, he shall, but it's most common with I and we in general. It can sound more polite, suggestive, or offer a sense of obligation. நம்ம தீபா மேடம் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இந்த ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பொலைட்டாக வந்து பேசுறதுக்கெலாம் வந்து இந்த ஷல் வந்து பயன்படுத்துவோம், மோஸ்ட்லி இன் அஃபிஷியல் சர்க்கிம்ஸ்டன்சஸ். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் ஆஸ் அன் ஆட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போனஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் இட்ஸ் குட் டு நோ. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பயன்படுத்தலாம்னா, ஐ ஷால் பி அட்டெண்டிங் த கான்ஃபரன்ஸ் டுமாரோ. இங்கே வந்து ஐ வில் பி அட்டெண்டிங் த கான்ஃபரன்ஸ் டுமாரோ அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. ஐ ஷால் பி அப்படின்னா வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஃபார்மலாக, இப்போ நம்ம டீம்மேட்ஸ் கிட்ட இல்லை நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து பயன்படுத்தலாம். அண்ட் வி ஷால் பி விசிட்டிங் யூ நெக்ஸ்ட் வீக். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லிட்டில் ஃபார்மல் வெர்ஷன், அவ்வளோதான். ஸோ தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் will and shall. Okay, so and please note that this is less common in everyday speech and you can't see everyone using this term shall, but it's still grammatically correct. If you choose to use that, yes you can. There is no issue. And at the same time, let's see how we use would in future continuous. Would is generally used for conditional future continuous, hypothetical situation, politeness or indirect speech. Okay, let's take a look into the examples. இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் நமக்கு. If I had more time, I would be joining you for dinner. இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்கிறோன்னு வச்சுங்களேன், I will be joining you for dinner. நான் உன் கூட வந்து டின்னருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் அஃபர்மேட்டிவ், கன்ஃபார்மாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது. இப்போது சந்தேகமாக எனக்கு டைம் இருந்தால் நான் வந்து கண்டிப்பாக உங்க கூட டின்னருக்கு ஜாயின் பண்ணுவேன். I would be joining. இங்கே வந்து இஃப் ஐ ஹேட் மோர் டைம் ஐ வில் பி ஜாயினிங் அப்படின்னு சொல்லலாம், பட்
it'll make more sense if you use this word would in the hypothetical situation. அப்புறம் வந்து இந்த இன்டெரக்டா ஒரு விஷயத்துக்கு என்கிட்ட இது இருந்தால் நான் அப்படி இருந்தால் ஒருவேளை நேரம் வந்து அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் இப்படி செய்திருப்பேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு இந்த would வந்து பயன்படுத்தலாம். again in future continuous. she said she would be attending the wedding. இது வந்து reported speech, அதாவது வேறு ஒருவர் என்னிடம் சொன்னாங்க அப்படிங்கறத நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்றேன் இல்லையா, அங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுக்காக இந்த would வந்து பயன்படுத்தலாம். she said she will be attending the wedding will also make sense. Okay, but it's an enhanced version, grammatically enhanced, to use would in this situation. And would you be needing my help later ஒரு பொலைட்டா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பது. will you be needing my help later அப்படினும் கேட்கலாம், but would make it more polite. Okay, so this is what I wanted to share from my point of view. And again, who wants to go next? Sharing some examples of future continuous tense. You can come up with any example, positive lo one, negative lo one, illa question lo one, or if you're comfortable, you can pick any one. Okay, yeah, Asmin has raised the hand, and it's all yours. Hello, sir. Yes, madam. Yes, sir. They will be watching TV after 10 pg. PM. They will be watching TV, sir. Yeah, they will be watching TV after 10 p.m. Correct. 10 p.m. Yes, தானே sir. சொன்னீங்க? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, perfect. Yeah, sure. சரியான example. Please continue. They will not be watching TV. Yeah, exactly. Will they be watching TV? Yeah, correct. Next week is Pongal holiday, so I will be going to visit my parents. Mm-hmm. Then Good. I will have to visit my uncle. Mm-hmm. So I think by this time next week, I will be traveling on the bus. Mm-hmm. That's it, sir. Okay, perfect. நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம்பிளும் சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன். நானும் தீபா மேடமும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த ஐ வில் பி, இந்த வில் பி வந்து யூஸ்வலா ஃபியூச்சர் கன்டினியூஸ்க்காக பயன்படுத்துவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அதை தெரிவிக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்துவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் பி ரெடி, யூ வில் பி ரெடி, வில் யூ பி ரெடி, இந்த மாதிரி வந்து இட்ஸ் நாட் about future continuous tense, but it's also possible to use will be for these situations. Okay, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இட்ஸ் an exception for future continuous tense அந்த will be பயன்படுத்துறது, but it's good to know. அந்த மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் will be. Okay. Okay. Sir, I will be ready na அது நான் தயாரா என்ன இருப்பேன். மாதிரி? Okay. Okay, for example, let me think about a sentence. Let's go to the movie at 5 p.m. and I will be ready by 4:30. Okay. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம். இது கேள்வியா கேட்குற மாதிரி யோசிச்சோம்னா, let's go watch a movie tomorrow morning. Will you be ready by 10 a.m.? அப்படி இங்க வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல பயன்படுத்தல, ஆனா வந்து நீங்க இருப்பீர்களா, தயாராக இருப்பீர்களா, ரெடியா இருப்பீங்களா, will you be available, இந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ்க்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் will be. Okay. ஓகேங்களா, Thank you. நோ ப்ராப்ளம். இங்க பாத்தீங்கன்னா you will be ready அப்படின்னு கேட்க மாட்டோம். again, will you be ready, will he be ready, will she be available, இந்த மாதிரி கேட்கணும். Okay. ஓகேங்களா, ஓகே, குட். Do you want to share anything else? No, sir. Okay, that's okay, no problem. Thanks for sharing. And Rajendran bro, how are you? Thanks for joining. Hi bro, fine bro. Good. So what do you think about future continuous? Okay bro, first of all I have one doubt about the using would in sentences. Yeah, sure, please go ahead. In you display one sentence about would. If I had time, I would be
like that sentence. If I had means had is a past tense or இஃப் ஐ ஹேட் மோர் டைம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து if நேரம் இருந்திருந்தால், அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா எனக்கு வந்து நேரம் இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு மறைமுகமா ஒருத்தர்கிட்ட சொல்றது என்னால உன் கூட வந்து டின்னர் ஜாயின் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத இப்படி சுத்தி வளைச்சி சொல்றது. அதாவது எனக்கு நேரம் இருந்திருந்தா நான் கண்டிப்பா வந்து உன் கூட டின்னருக்கு ஜாயின் பண்ணி இருப்பேன். அப்படி இந்த அப்போ இடத்துல full of past tense or future bro. இது வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம. இஃப் ஐ ஹேட் மோர் டைம், ஓகேங்களா, அந்த இல்லாமலே வந்து இங்க பயன்படுத்த ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் சி இஃப் தட் மேக்ஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ. ஓகே ஓகே, இப்போ ஐ வுட் நாட் பி ஜாயினிங் யூ ஃபார் டின்னர் அப்படின்னு எழுதலாமா? அதாவது நான் வந்து உன் கூட டின்னர் ஜாயின் பண்ண மாட்டேன். ஓகேவா? Yes bro. ஓகே, இது ஒரு பக்கம் வச்சிருவோம். இப்போ அப்படி டைரக்டா சொல்லாம என்னால வந்து டின்னருக்கு ஜாயின் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லாம இங்க நான் எதுக்கு இந்த சென்டென்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இருக்கேன்னா, மறைமுகமா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அஃபென்சிவா சொல்லாம கொஞ்சம் பொலைட்டா சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஒரு சாக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் நான். எனக்கு டைம் இருந்தா கண்டிப்பா உங்க கூட டின்னருக்கு வருவேன் நான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த இடத்துல இஃப் ஐ ஹேவ் மோர் டைம் அப்படின்னு பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா நீங்க? எனக்கு இப்போ நேரம் இருந்தால் நான் வருவேன். இஃப் ஐ ஹேவ் மோர் டைம் அப்படின்னு வந்து பயன்படுத்தலாமான்னா, தட்ஸ் வை we need to keep practicing. எந்தெந்த இடத்துல இந்த if I were, if I had இந்த மாதிரி வந்து வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணுங்கிறது நமக்கு வந்து ஃபெமிலியர் ஆகும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி செஷன்ல தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ வுட் ஹேவ் அக்செப்டட் த ஆஃபர், ஜாப் ஆஃபர் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன், போன செஷன் நினைக்கிறேன். ஞாபகம் இருக்குங்களா? Yes bro. யா, அந்த இடத்துல வந்து இஃப் ஐ ஆம் யூ அப்படின்னு வராது. இஃப் ஐ வேர் யூ அதுதான் வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட். இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ வுட் ஹேவ் அக்செப்டட் த ஜாப் ஆஃபர். அதே மாதிரி இங்க இஃப் ஐ ஹேட் மோர் டைம் ஐ வுட் பி ஜாயினிங் யூ ஃபார் டின்னர். Okay bro. ஓகேங்களா? ஸோ Ah, ஒரு சின்ன சஜஷன், ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லை ஒரு கிராமட்டிக்கல் டேர்ம் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தெரிஞ்சிச்சுன்னா what I used to do, I would keep spending more time on that, trying to understand. ஏன்னா வந்து அது ஒரு சேலஞ்சா பார்க்காதீங்க, அது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமா பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சந்தேகம் வருதுன்னாவே இட் மேக்ஸ் யூ கியூரியஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக எடுத்துங்க. ஏன் வந்து இங்கே இஃப் ஐ ஹேட் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் தேட ஆரம்பிக்கும் போது யூ வில் ட்ரை டு சி மோர் சச் சென்டென்சஸ். ஸோ நீங்கள் திரும்ப 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 அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை பார்க்க பார்க்க வந்து யூ வில் பி ஃபெமிலியர் அண்ட் தென் யூ வில் ஈஸிலி ரிமெம்பர். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இஃப் ஐ வேர் தான் பயன்படுத்தணும், இஃப் ஐ ஹேட் தான் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. okay bro. ஓகேங்களா? ஸோ திங்க் அபவுட் இட். இதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இஃப் ஐ ஹேட் பயன்படுத்தி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அவசரம் இல்லை, அடுத்தவங்க எல்லாரும் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இஃப் ஐ வேர் அல்லது இஃப் ஐ ஹேட் இல்லாட்டி ரெண்டுமே பயன்படுத்தி கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. You can do that easily. All you need to do is you can just mute the line or you can just remove your headphone and think for a few minutes. And that's your success. Okay? Okay bro. Okay, perfect. வேற ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் ஷேர் பண்றீங்களா? Yes bro. Yeah, please go ahead. Definitely I will be using these sentences in my essay writing. Yeah, good. Is it correct bro? Yeah, that's true. Correct. Correct answer. I would Okay bro. definitely. Next sentence, Yeah. சொல்லுங்க. probably I will be working in that project next month. Yeah, good. Will I be working that project next month? Yep, true. I will not be working at the project next month. Yep, I will not be working on the project next month.
will be I will be playing football in that ground Yep. next week. Good. Good. Next one, I will be bringing the winkle to my house. I think I've lost you there. I will be bringing what? I will be bringing that bike, Okay. bike two-wheeler. Yeah. Yeah. I will be speaking. Uh, I will be speaking about competence next week. Hmm. Yep. I think that's true. Yeah. Enough go. Okay. Yeah. That's fine. I That's absolutely fine. some other segment. Okay. Yeah. You can take your time and think. Thank you. Thanks for sharing. And Asmin madam, Deepa madam, ரெண்டு பேருமே hand raise பண்ணியிருந்தீங்க. Who wants to talk first? Anyone can go ahead. You're both on mute, so feel free to unmute and start speaking. மேடம் நீங்க பேசுறீங்களா பேசுங்க. அஸ்மின் மேடம் நீங்கள் இன்னும் மியூட்டில் தான் இருக்கீங்க. பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு அன்மியூட் அண்ட் யா ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங். Sir, I have a question. Yep. Coming week, next week, what is the difference between? நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரம், கம்மிங் வீக் வருகிற வாரம், ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஃபியூச்சர். Okay, sir. ஓகேங்களா? ஸோ I'll be playing cricket this coming week, I'll be playing cricket next week அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த Both யூசேஜ். are same. ரெண்டுமே ஒன்னாங்க சார் இல்ல வேற வேறயா? ரெண்டும் ஒன்று தான். அதுவும் தமிழில் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுற சென்டென்ஸை பொறுத்து வந்து அதை பயன்படுத்துவோம் இல்லையா? வர வாரம் நான் வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும், அடுத்த வாரம் நான் வீட்டுக்கு வரேன் Okay. அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் ஐதர் ஆஃப் them. Okay. Thank you. Someone else has any other suggestion, please add to this. Okay, Deepa madam, your turn. எஸ் சார். அந்த கோ வந்து இஃப் கிளாஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, இஃப் கிளாஸ்ல Yeah, if இது I had கொஞ்சம் more time. இஃப் ஐ ஹேட் ஓகேங்க சார். ஸோ அது கண்டிஷனல் கிளாஸஸ்ல வந்து 4 கிளாஸஸ் வந்து இருக்கிறதா பார்த்துருக்கேன். 0, 1, 2, 3 அண்ட் 4 இஃப் கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதை தாண்டி இதுல வந்து வரும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. ஆமா. இது கண்டிஷனல் கிளாஸ் தாண்டி இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. நம்ம இந்த ஹைப்போதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்துவோம். சப்போஸ் ஒரு நிகழ்வு வந்து நடக்கல அல்லது நடக்க வாய்ப்பில்லை, ஒருவேளை அப்படி இருந்தா நான் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இதை வந்து பயன்படுத்துவோம். Maybe we can take it as an example and keep including this scenario in every tenses that we see every week. ஓகே. Yeah, that'll make us feel familiar. ஏன்னா vocabulary வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப அதையே வந்து ஒரு ருட்டீனா ஒரு வார்த்தையை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா அடிக்கடி பயன்படுத்தினா தான் வந்து நமக்கு அது மனசுல பதியும் இல்லையா? அதே மாதிரி we can follow the same strategy here. எஸ் சார். ஸோ அதே மாதிரி வேர் சொல்லியிருந்தாங்களே, இப்போ இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஐ வுட் பை திஸ் Yeah, exactly. பைசைக்கிள். ஸோ ஐ வேர் ஐ வி தே ஹி ஷீட் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் ஒருவேளை பணம் இருந்திருந்தா, அதாவது ரிச்சா இருந்திருந்தா நான் அந்த பைசைக்கிளை வாங்கியிருப்பேன். ஸோ ஐ வுட் பை திஸ் கார் இல்ல ஐ பை சாரி ஐ வுட் பை திஸ் பைசைக்கிள். Yep, if I were rich. If I were rich, I would buy this bicycle. எஸ் சார். ஸோ இது கண்டிஷனல் கிளாஸ் 2 அதில் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதில் இஃப் ஐ வேர் லீன் ஐ வுட் ரன் ஃபாஸ்ட். Yeah. ஸோ ஐ வுட் வச்சு தான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஐ வுட் பி அப்படின்றது நான் பார்த்ததில்ல. Okay, we can form sentences in any kind of sentences. I mean, we can use this hypothetical situation in any sort of tenses. எஸ். We can use our
tool to find this out. Oh, I forgot to share the screen again. Just a sec. Where is it? Share screen. Chrome tab. Window. Okay, I'll share this window. Let me know if you're able to see my screen. Yes. Okay, so let's ask this guy what he thinks. I think you're already familiar with this one, right? Give me some hypothetical examples like எந்த மாதிரி if I were or வேற என்ன பார்த்தோம் நம்ம if I had to if I had இல்லையா if I had in all tenses okay so நம்ம discuss பண்ண example if I were rich I would travel the world I hope you're able to see my screen right. Yes, sir. Okay, perfect. Yeah. Present simply, if I were rich. Present continuously, if I were working right now, I would be busy. இதே மாதிரி you can see that in every tense. Past, simple past, if I had known about the party, I would have gone. Past continuous. Yes, So, sir. yeah. So these are such examples and we can use அதனால தான் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து வர வாரங்களில் கம்மிங் வீக்ஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்கமிங் வீக்ஸ் இதிலலாம் வந்து ஒவ்வொரு டென்ஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதும் இந்த கண்டிஷனை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ வில் பிகம் ஃபேமிலியர் வித் திஸ் ஓகே Okay, sir. ஆல் குட் யா கம்மிங் பேக் டு த ஃப்ளோர் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு டாக் அபவுட் எனி மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அஸ்மின் மேடம் யா ப்ளீஸ் கோ ஹெட் Shall I give an example? எஸ் யூ ஷால் ப்ளீஸ் கோ ஹெட் If I were if I were a bat, I would be flying in the sky. good you would then be a Batwoman. Yeah. Yes, Yep. sir. Anything else? No, sir. Okay. Perfect. Not a problem. And yeah, if everyone has completed or done with sharing your examples, does anyone want to have a small conversation? Rather than having a monologue, do you want to have a dialogue? அதாவது இப்போ நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா ஏதாச்சும் ஒரு டென்ஸில் we can dedicate some 5 minutes for this. We spend all our time discussing about a specific tense in each episode, right? We can also talk about anything in general. ஒரு கான்வர்சேஷன் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் பேசலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ask about how my day went you can ask and I can ask you the same thing I can ask what are you going to do tomorrow இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த மொமெண்ட்ல என்ன தோணுதோ அதை பேசுறதுக்கு அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் திங்கிங் வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் உதவும் ஓகே ஸோ டோன்ட் வரி இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர் நானே வந்து இந்த சில கீ பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுவேன் டோன்ட் வரி அபவுட் தட் ஓகே ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் வி கேன் ஹேவ் அ லிட்டில் கான்வர்சேஷன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின் மீ push yourself for the challenge. So that's the main goal to set. That's okay. Aspin madam, Rajendran brother, ரெண்டு பேருமே hand raise பண்ணிருக்கீங்க. Why don't we do this? Both of you, please unmute. We can have a conversation with each other. Okay. All right. So I can see Rajendran. Bro, yeah, you've unmuted first. So how was your day? And I hope you've had your lunch, or if you haven't eaten your lunch yet, what's the plan? Bro, uh, I haven't finished my lunch. Yeah, I haven't eaten my lunch. I haven't had my lunch yet. I plan for I plan for plan for dinner, bro. Okay, so you are directly planning to eat dinner, which means you're skipping your lunch.
Yeah, yes, bro. I'm skipping my lunch. I'm Okay. plan to eat dinner. Okay. So you can say, I plan to eat, or I'm planning to eat. Oh, okay, bro. Okay. I'm planning to eat dinner straight away. Or, Yes. okay. So what you can say is, I don't want to eat lunch now. I'm thinking, or I'm planning to eat dinner directly. So அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, good. Even though that's not a recommended thing, that's purely your preference. That's absolutely fine. Okay, Asmin madam, what do you think? What's your plan? How is your day going on? And what are you going to do today? Being a holiday, do you have any plans? Yes, sir. I have eaten chicken gravy because today Sunday special, sir. Excellent. That's Then after finishing this meeting, I'm going to washing my clothes, sir. I'm going to wash. I'm going to wash my clothes. Yeah, because when you say washing, you can either say I'm going to be washing, or you can Okay, say I'm going to wash. okay, sir. Okay, so this is why I encouraged to have a conversation so we will learn new terms and correct sentence formation. Okay, good, good. So as you can see, all of you can speak good sentences. All of you can frame good sentences except minor adjustments. Okay, so this will improve over time. As we keep practicing, you will fix all these mistakes and you will start framing precise or correct sentences. Okay, good. So, does anyone want to share anything? Or does anyone want to ask question? Do you want to ask something to me? Or do you want to ask me something? Bro, how was your last week? Last week I was traveling the whole week. I was driving from Sydney to another city, basically another state. So that was like a 3,000 kilometer journey. I love driving. And apart from driving, I enjoy riding. I ride interstate. I go on like a 10 days motorcycle touring solo. But this time I had to take my family for a annual leave for vacation. So we decided to drive from this city to next city in the nearby state, and then we had a absolutely beautiful holiday, especially since it's my kids' school vacation. So we made use of that holiday season, and we had a blasting celebration. We enjoyed our Christmas and New Year in that city. So we had a wonderful time, and I hope the same with you all. I believe you might have had a beautiful holiday with your family. You would have gotten chance to spend time, quality time with your family. Yep. Yes, bro. Was you traveling alone or Where you? So when you ask someone, you need to ask like, where you traveling alone? Okay, where you? I wasn't. oh, okay, bro? Yeah, good, good. I Sir, wasn't where are familiar. you staying? Uh, s- Sorry, Tamil ma'am. Nadu. Where are you staying? Um, I'm living. I live in Sydney, Australia. Okay, okay. Sir, could you share about AI technology in separate video? AI technology. Okay, so the intention of this channel is about sharing sharing tips for English learning. Um, Okay, but I've posted a video about using OpenAI or ChatGPT for English learning specifically. அதை okay, sir. பயன்படுத்தி நாம இங்கிலீஷ் எப்படி கத்துக்கிறது அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதை பத்தி 2 3 வீடியோஸும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரியா இல்ல டெடிகேட்டடா நீங்க அந்த ஏஐ டெக்னாலஜி பத்தி பேசணும்னு அத சொல்லியிருந்தீங்களா? பத்தி ஏதாவது இன்டர்வியூ போனா ஏஐ பத்தியே கேக்குறாங்க சார். ஓகே, ஓகே. ஏன்னா அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா வந்து இந்த
சேனலோட ஆப்ஜெக்டிவே வந்து மாறி போயிடும்ல, அந்த ஜானர் ஓகே வந்து மாறிடும். பட் ஓகே. ஏதாவது பிடிஎஃப் மாதிரி இருந்தா கூட சென்ட் பண்ணீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அகெயின் ஜஸ்ட் அ குவிக் சஜஷன். உங்களுக்கு ஏஐ பற்றி சும்மா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தேவைன்னா, நான் இப்போ அந்த சாட் ஜிபிடியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அங்கேயே நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். கிவ் மீ அ சம்மரி அபவுட் ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணீங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு பேராகிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேங்க சார். ஓகேங்களா? So, ஓகேங்க சார். ஏ ப்ரோ. yes, bro, you had already posted one video about ChatGPT, how to use English conversation, how to correct your English conversation. Exactly. I think I've posted two dedicated videos. One about how to use ChatGPT for your English learning, and then the second one was about how to have a conversation with ChatGPT. For example, we can ask questions to ChatGPT and we can let it answer even in Tamil. Yes, bro. Yeah, yeah. ஸோ ப்ரொனன்சியேஷனுக்கு அந்த கூகுள் பயன்படுத்தி அந்த ப்ளே ஐக்கன் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி வேற ஒரு டாப்பிக்கில் பேசியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு செஷனில் இந்த டென்சஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அஸ்மின் மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து ஒரு மார்க் இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி கூட இப்போ நம்ம கான்வர்சேஷன் பண்ணோம் இல்லைங்களா, இது வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு கான்வர்சேஷன். அதையே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் செய்து ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி நான் கேள்வி கேட்குற மாதிரி நீங்கள் பதில் சொல்கிற மாதிரி, இல்லை வந்து யூ கேன் பிளே த அதர் ரோல். நீங்கள் இன்டர்வியூவராக இருக்கலாம், நான் வந்து ஒரு கேண்டிடேட் அப்ளிகண்ட்டாக இருக்கலாம். நான் எப்படி பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஐ கேன் ஷோ யூ ஹவு டு ஆன்சர். இதை பற்றியும் ஏதோ ஒரு எபிசோடில் பேசியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் சமீபத்தில். இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் இம்ப்ராம்ப்டு ஸ்பீச், இல்லை வந்து திடீர்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டாபிக் வந்து எப்படி பேசுறது, அந்த பிபிஐடி டெக்னாலஜி டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி எப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு ஒரு டாபிக் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கூட ரிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராஜேந்திரன் ப்ரோ. Yes, bro. யா யா. You also spoken about if you were in college or Yeah, exactly. some of Yes. Yeah, yeah. how I to think talk. yeah, I think that episode might be useful for you, Asmin madam. திடீர்னு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூல கொஸ்டின் கேட்கும்போது அந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்தி எப்படி அந்த டாபிக்கை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் இன்டர்வியூவில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த எபிசோடில். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் some time, please check that out. Okay, and if you want more information about this OpenAI, feel free to send an email to me and I'll be happy to help. உங்களுக்கும் தீபா மேடம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இஃப் யூ ஹேவ் சம் டைம் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு ஷோ யூ ஹவ் ஐ ரெக்கார்ட் திஸ் செஷன், ஐம் ஹாப்பி டு ஆஃப்டர் திஸ் மீட்டிங். You can just send an email to me and I can even join and share my screen and show you how I record this session. ஓகேங்க சார். Okay, thank you. And if you தேங்க்யூ. don't have time today, don't worry about it. Just send an email, and my email address is available if you visit the channel homepage. I think it's right there, or it's just that channel name anglotamilian@gmail.com. You can just flick an email to me, and I'll be happy to join you whenever you are available. ஓகேங்க சார். Okay, thank தேங்க்யூ you. சார். No problem at தேங்க்யூ all. சார். So yeah, and we've reached the end of the session, and I hope there was some useful information or some new learning for you out of this session. And as I always recommend, please practice. இந்த செஷன் முடிந்த உடனே வந்து ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 15 நிமிஷம் இன்னைக்கு நம்ம பேசின டாப்பிக்கை ப்ராக்டிஸ் செய்து பாருங்க. And start applying these learnings in your day-to-day life. Okay, so do you have any other question before we wind up? I take it as a no. Sorry, bro, did you want to say something or ask something? No, sir. Okay, no problem at all. Thanks everyone for your time, and I appreciate your effort, and I can clearly see the progress. When we started this online sessions, I could see a lot of hesitation and struggle. But now I can see that you've started framing your own sentences, and we are making progress. Okay, so I hope
We will reach our goal very soon, and this session will also be useful for others who are watching the recorded session who didn't get a chance to attend this live session. They will also be benefiting from these discussions. Okay, thanks everyone for your time again, and I wish you all a happy new year again, and we'll see you next week. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Happy New Year, sir. You too. To you too. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Bye bye.